been fielding a series of highly innovative research that combines the study of the past with the enhancement for the general public through new digital tools. This is a path that aims to create researchers who are able to compete with a constantly changing cultural market that requires hybrid skills. Hence, the idea of bringing together some of the best Italian and international researchers from Canada, Russia, Spain, and USA that deal with digital humanities. I would now like to welcome our first speaker, Matteo Alcalach of the University of Modena and Reggio Emilia. He will discuss in Changing Historical Archives, the digital library Lodovico at the Research Center for the Digital Humanities of Modena and Reggio Emilia. Matteo Alcalach, Associate Professor of History of Christianity and Director of the Research Center on Digital Humanities at the University of Modena and Reggio Emilia. He has been involved in research at the enhancement of the historical documentary heritage at various cultural institutions, and has worked on research projects at the University of Bologna and the Scuola Normale di Pisa. His research has focused on religious history with particular attention to the early modern period. He has dealt in particular with the spread of heterodoxy in Italy, Jewish-Christian relations in the modern age, confraternal institutions, and conversion phenomena. Since 2021, he is coordinator of the European project Ithaca, interconnecting stories and archives for migrant agency, entangling the narrative across Europe and the Mediterranean region, Horizon 2020. Matteo, the microphone is yours. Thank you, Silvia. Thank you also to Massimo for the kind invitation, and thank you also to all of you for being here. So I just want to give you a very brief overview over the on the work made here in Modena in this research center, and I will divide my my shared communication in two parts. The first one is more institutional, just to very shortly explain you the institutional framework in which our work is framed, and the second one is regarding more or less one project that is our so the digital library we have planned and now we have also released in the web for a public use. And so I will spend more time maybe on the second part because I think it's more useful for also the aim of this meeting. So I try to share my screen, my old screen. Sorry. You have to use presenta ora and then una yeah, but I'm trying to share the entire screen, but it doesn't allow to me to do it. So because I wanted also to navigate with you in the web, but so I start maybe only with the PowerPoint, and then I will maybe change the sharing, passing to the net to the web.
Okay, so I hope you are able now to see the presentation in a full screen mode. Who we are as first, here I try to summarize for you what is the DH more, that means Digital Humanities. DH and more is Modena and Reggio, the two cities of our university. This center is an interdepartmental center, research center. That means we have gathered together more department of having different, representing different skills. In this case, we the promoters, the first promoters of this research center on digital humanities have been the department on languages and culture, as you see here, and the Department of Engineering. In this case, the branch of this department more focused on the ICT engineering. And then we have also the participation. Other departments joined our experience. That in this case, we now are part of this research center. Also, the Department of Laws, of Education, of Communication and Economics, and also of Economics without communication in this case. So these are the very strange way of the denominational bureaucratic indication of the Italian university. But so just to say to you which kind of skills we have inside this center, we have, of course, our humanities are well represented, of course, ICT skills, but also skills regarding law, communication, education, and economics. That means the impact or the application of this kind of enhancing of the cultural heritage in a more wide context. Just to give you another very quickly another detail that is not so important for our communication now today, but I think it could be useful to understand the framework in which our center is operating now. We are based in a wider context, that is the project that wants to rethink and also reuse an ancient hospital in the city center of the city, that was an hospital of the 18th century, that now is no more an hospital, of course, but is has been conceived to be transformed in a innovation center that have the mission to cross scientific and humanistic skills and knowledge. So we are based in this context, and of course our mission inside this framework is to develop and to promote new ways to explore, to enhance, and also to disseminate the knowledge of the cultural heritage, and also of the documents, archives, libraries, and so on, that are part, of course, of the cultural heritage. I want to just to give you a look very quickly. So this is only to say to you that, of course, the interdisciplinarity is a basic part of our mission, and also is a sort of fixed rule for us in all our in the development of all our projects. And we also are trying in a more flexible way than those normally used by the university departments. That means with a more light administrative regulations, we are trying to also to act as leader or partner for projects
on national, international level, but also with maybe with private institution, foundation, but not only foundations of the territory around our university, but also with private institutions, such as also maybe companies, enterprises, other or other people and subject involved in at different level in the dissemination of the cultural heritage, or that use the cultural heritage at different level, also maybe to promote their own products or apps or other, or maybe they are involved in museum services and so on. So, but just to go on and to move to, I think, the more interesting for you part, here you can see the link of our center and research center, and this specific page is devoted to is focused on the projects we have. And so I want connect now to this link, but this just to say to you that you can navigate, of course, in this website, and you will find all the projects more or less. Now we are developing more or less 15 projects in this moment regarding different fields of the cultural heritage, not only the medieval or the modern age heritage, but also some contemporary research fields or issue through very different field, not only history or so conservation, protection, digitization of cultural heritage, but also maybe we are also working on a more ontological definition of the category to be used in maybe in projecting a platform or a digital library. We are also working on economic impact of our work, and so on. So on maybe on the use of language and digital tools to promote maybe the culture of a certain territory or its tradition in terms of in very different fields of application. But it's just to say to you that we are trying to expand as soon as much as possible our operation field, because we are strongly convinced that it's very important also in a competitive sense to be to work not only on the preservation and on the digitization of the documentation we want to promote, but also we have to strongly work on the dissemination also of the results of our research, and on the impact also in terms of the work of employability and so on. Now I will move, as I anticipated before, to so maybe in this case the most interesting, I hope, and I think, project for our seminar today, that is the platform Lodovico. That is our digital library, and is an open access, as you can read, is an open access collection of digitized sources. So for the history of the Est state is not properly the history of the Est state. That means the Duchy of Modena, with its institution and also with its heritage, is has been the starting point of our digital library, but is not the final aim of this digital library.
because we are trying to collect all testimonies. That means documentation at different level, manuscripts, photo, drawings, audiovisual materials, and so on, preserved in institution here in Modena. But we add more details on this issue just a bit later. Just to say to you who had inspired, let's say, the title or the naming of our platform. Of course, for us, Lodovico is a very, for us, that means here in Modena, Lodovico is a very evocative name that sent us at once to Lodovico Antonio Muratori, that was, of course, an erudite of the pre-enlightenment, but in this case is very important for us because so it's very of inspirational for us because it was a librarian for here in Modena in the S library in this case, and his effort, his cultural effort was to put together, to collect so of course in a collection, that means in this case in a printed work, different testimonies regarding the history of Italy, coming from various archives or libraries of his time. That means it was a sort of anticipator of the library, in this case digital library, that we are trying to build. Just few words on Lodovico, and then maybe a very quick exploration together of the in the web of this platform. Now, as we will see, this digital library includes hosts quite 5,000 more or less digital resources. That means digital object. Of course, a digital object could be very so one digital object could be very different from another. In this case, we have just started in last February, so we are very we are existing from a very short time, but so we are developing a lot of projects, and I can foresee that the implementation of this library will be very strong in next months. But so now you can find inside this platform, this digital library, you can find 7 objects. That means 7 manuscript volumes that are a chronicle of Modena, of the mostly of the 17th century, written by Giovanni Battista Spaccini. That is not a chronicle only focused on the history of the city in which he was living and operating, in which Spaccini was living and operating, but also he has also gives us a very interesting views also on the European history in a very crucial phase, in this case of the history of the Est state, because of the devolution of the loss of Ferrara that was given back to the state of the church. But so this is just to say that in this case 7 objects are containing more than 3,000 pages, but these are singular objects. And very different is the other collection that now is hosted in Lodovico. That is the Gridaria Estense. That means the laws that were promulgated by the Este dukes during so the modern age, as you can see from the devolution, from the moment in which Modena became capital of the
duchy after the loss of Ferrara till to the French Revolution. So the period in which also the consequences of the French Revolution arrived and subverted also the political framework here in Italy. And so in this case, each grida is a single object. As I will show to you, we have also foreseen in this case a tax system to also identify not only the maybe the author or the dates or other or the contents of this kind of object, but also we tag the subject. That is of course very important to reconstruct the laws framework for a certain matter or in a certain moment. But what I wanted to stress to you is that in this case, this is the first project that can that is able that could develop and publish a full collection of laws of Ancien Regime state. This was the first experiment, and with the digital tools, of course, we can foresee also to implement it when finding other resources, because in this case we do not have a codex, that means a collection of rules or of laws in this case, but we have a single object, and maybe this could be preserved in other institutions. So in this case, publishing it in a digital way, we can implement and also complete the Gridaria stance when maybe we will find other sources. Next steps, but I want to tell it to you very, very briefly, only to draft to you what are we next issues we are next challenge for our and goal for our digital library. We are trying to so we have already finished to collect all the metadata regarding the Autografoteca Campori. That means a collection, an extraordinary collection of autograph collected and gathered together by the Marquis Campori, that at the end of the 19th century formed, gathered together this collection of mostly letters sent by more or less important, most important or less important personage of different ages. And here we can, in this collection, we can find more than 200,000 pages. That means more or less 100,000 documents, mostly letters, as I explained before. And many researchers knows that in this collection we can find a lot of testimonies of different, in very, very different fields, from music, as you can see, to history of science, history of literature, history religious, political, and so on. But this is just to say, to stress, the point I want to stress in this case is that now with this kind of metadatation, we can connect not only, so we can give to the public and to the researchers not only the data regarding who was writing a certain letter, that means who was the subscriptors of a certain document that Campori collected in this collection in his Autografoteca, but we can also give other data, such as, for example, who was of course the author, but also the destinataire of a certain letter, maybe which places are mentioned, if there are other people who are mentioned in a certain letter.
and so on. So this means, and this has already meant, because we have already seen this this thing. This means to reconstruct, to rebuild not only so the physiognomy, let's say, of this kind of collection, but also the internal relationship between one charter, or one letter in this case, and another, one document and another. And we have, for example, with this kind of metadatation, we have been able to rebuild, to reconstruct the original archives from which Campori took these documents and then separating them with the aim of developing and so implementing and enriching his autographoteca. Then another very little project, so very yes, not so extended, because we are speaking of more or less 300 fragments of Jewish manuscripts, but a very little but very precious project we are developing, and hoping to have a first release of this material in our digital library, maybe at the end of September or in the first autumn, at the beginning of next autumn, is those regarding the so-called Mutina Ebraica project. It means a collection from different archives of all Jewish manuscripts fragments that are known by the researchers, but are very important, of course, to reconstruct to rebuild the history of the Jewish communities in Italy, but also in Europe in this case, because the territory of Modena, Ferrara, and so of the ancient Este states were a place of refuge for many Jews coming also from Northern Europe or from other parts of the Italian peninsula, or of course also from Spain and Portugal. That's why in this collection we can, even if formed by fragments, we can find the testimony of the European Jewry in the modern age, and and we will develop it with Tel Aviv University. Is one example of the collaboration we are trying to develop around the digital humanities enhancement of the cultural heritage. Just a few words, then I will navigate with you. What is the challenge of Ludovico, and also let's say the philosophy of Ludovico, the conceptual architecture we have based on which we have built and conceived this kind of digital library. We tried to federate, to put together in a native way, so at the very beginning of the project, all the testimonies related with cultural heritage coming from different institutions. That means we are not worried if, so we are not, our intention is not to separate maybe the cultural heritage preserved in an archive from that preserved maybe in a library. We want to put it together, because our aim is to cross these testimonies in order to develop new path of research, connecting data, not depending from where the documents are preserved, and also not depending from which kind of documents
are in this case put in the digital library. So it's cross typological and cross institutional. And we try to enforce this aspect through our so-called multi-tenant approach. That means each institution has its own storage place in this, so in the back end of this digital platform. But the user has a unique access point to the digital platform that allows him to navigate through this different tenant. That means through this different storage space for each institutions in a very easy way, and all institution that wants to put their documents on the Ludovico platform have to use the same input mask. That means each member of this project, in this case of this digital library, has to use the same input mask, has to give to the user the same metadata. And he has also to respect the standard way in which each metadata has to be put in the mask. And so, of course, as you can guess, the goal of the objective of this treatment is to really cross the different cultural heritage of different institutions, and also to give to the user the possibility to navigate through them with the common keywords or common key search. Of course, we have also a common interface that is that I will show to you in a while. And at least, sorry, finally, we have also adopted a so-called open mode philosophy. That means we have to be always connected with the open world. This means all other libraries, institutions, archives, and so on that are using the same technology we are using for Ludovico, and of course also the opposite. All other all institutions that use this kind of technology, I will show it to you at once, could communicate, can communicate with that means can access to the documentation hosted in Ludovico. So it's more easy to show than to explain. Maybe I can now to stop with the sharing of this of the PowerPoint presentation. They just want to use 2 minutes more, no more than 2 minutes, to show to you the library, digital library. Okay. Just a moment, because no, it doesn't allow to me. So I try to change. Sorry. Let's try. Yeah. Okay. So I hope you are able to see Ludovico. Can you please confirm to me? Yeah, perfect. Okay. And so if you can navigate after, of course, very freely and more, engaging yourself in the way you wish and you desire. But just to say to you, if we explore the catalog, so it's a very quick, to give you a very quick overview. So you see here we have
the digital resources that are hosted in Lodovico in this moment, the number I said to you before. And as you say, we are communicating with all other institutions that in an open way, in an open mode, let's say, are sharing or cataloging other resources using the same ICT rules. That means in this case specific ICT protocols, that is triple IF. But so it's very technical and it's not so interesting for humanists, I think. And of course we can here, maybe I just put yeah, let's say Giacomo Leopardi. Let's try with Giacomo Leopardi. And so you see, of course, we have no sources here in Lodovico regarding Giacomo Leopardi. It's not so surprising. But so just to anticipate you, after having cataloged and hosted in Lodovico and stored in Lodovico the Autografoteca Campori, we will have letters of Giacomo Leopardi also in Lodovico. But so you see, I have no sources here in Lodovico, but I'm communicating with other institutions that have digitized documents in a very wide and large sense regarding Leopardi. If I want to filter and to refine, to better define my search in this case in the open catalog, I can see here, and you see we have two distributors. That means two institutions in this case that are sharing with the word with other digital libraries some anything regarding Leopardi. If we put here another word, I see, for example, it's a very Italian word, of course. You see, we have in this case a lot of resources hosted in Lodovico, and so I can go to choose one. So in this case, you see Acque is here, is the author, that is the magistrate who has to supervise all matters regarding Acque. That means rivers and so on. Here you have the digitization. You can, of course, enlarge it in a very wide, in a very high resolution. Here you see the institution in this case who is the owner of this document, and here you see the tax system and so on. So I want to bore you too much, but also to say, if I put here Acque as a search key, of course I also have I have not only results coming from Lodovico, but also coming from the open catalog. That means from other institutions, and in this case we can make the same operation as before. And you see, for example, we can connect a document hosted in Modena. In this case, that means hosted in an institution in Modena with other institution that maybe could have anything that something that is interesting for me as researchers or as curious user of the web and so on. And so I can explore it, and the aim, of course, is to promote and also to enrich the research, and also with the unforeseen maybe connections, and so in order to maybe promote new path of research, and of course more basically a more wider dissemination of the knowledge and of the cultural heritage. So I hope to have been clear, albeit my terrible English, but thank you so much for the attention.
Thank you, Matteo, for your very interesting presentations. It gives us a lot to reflect on. And for showing us the projects of the Center for Interdepartmental Research on Digital Humanities, focusing on the themes of digitalization, but also of the dissemination and impact of the work's result. The Lodovico Library, with its digital resources and tools, could be considered as a useful example of how to find easily digital manuscripts about European modern history, science, culture, society, but also miniature and music, connecting various kind of data with multidisciplinary approaches which involve different users. And it is now with great pleasure that I would like to welcome our next speaker, Felix Labrador Arroyo of the Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Felix will discuss the cultural heritage of the Comunidad de Madrid and its enhancement through the digital humanities, the case of the Center Research Group. Felix Labrador Arroyo is a full professor of modern history at the Universidad Rey Juan Carlos and a researcher at the Istituto Universitario La Corte in Europa at the Universidad Autónoma de Madrid. In recent years, in addition to continuing with his basic research projects on the Spanish royal sites in the modern age and the Portuguese royal house, he is carrying out different projects and activities for of transfer to society using digital humanities. Felix, the microphone is yours. Thank you, Silvia. Good morning, everyone. Thank you, Massimo. I will try to speak in Italian because I think that it's better than my English. So, chiedo scusi se c'è qualcuno che non capisce bene, ma penso che è meglio parlare in italiano. Io parlerò dell'attività di Digital Humanities, che è il mio gruppo di ricerca CINTER, che è nato nella Università Re Juan Carlos 3 anni fa, è riconosciuto per la nostra università come un gruppo di ricerca di alto rendimento, ma è un gruppo di ricerca interdisciplinario, cioè siamo un gruppo di ricerca dove ci siamo storici dell'epoca medievale, modernisti, dell'epoca della contemporaneità. Abbiamo anche dei geografi, abbiamo anche architetti e abbiamo persone che lavorano nell'ambito dell'educazione, pedagogisti, psicologi, eccetera. Adesso noi non abbiamo storici dell'arte perché la professoressa che era con noi 3 anni fa è andata a una fondazione e adesso forse l'anno prossimo si integrarono due giovani professori di storia dell'arte che hanno cominciato la sua carriera nella nostra università 2 o 3 anni fa, sicuramente si aggiungono a questo progetto. Come ho detto, siamo un gruppo di ricerca riconosciuto per l'università solo 3 anni fa,
ma noi lavoriamo in questa università da 10 anni. Un po' la nostra storia, noi siamo un gruppo che facciamo ricerca basica. Si può dire che la gran parte degli storici del mio gruppo siamo tutti dall'Università Autonoma di Madrid, abbiamo cresciuto nell'Istituto Universitario della Corte in Europa e abbiamo seguito il lavoro che facevamo prima en la Autónoma, sempre intorno alla Corte, la Casa Reale e i siti reali. Entonces, io sono il primo che è venuto dall'Autónoma fino alla Università di Juan Carlos e abbiamo fatto sempre un collegamento con questo gruppo dall'Autónoma con progetti di ricerca nazionale, che erano progetti che erano coordinati per l'Autonoma e c'erano diversi gruppi. Entonces, sempre facciamo e facciamo anche adesso una investigazione che possiamo dire basica, un po' per l'evoluzione del nostro rapporto con l'Università Autonoma di Madrid. Abbiamo cominciato a lavorare sui siti reali. Abbiamo visto, almeno nella Spagna, c'è tanto lavoro che hanno fatto gli storici dell'arte, gli architetti, ma soprattutto dal punto di vista artistico, delle descrizioni delle residenze, delle regie, della decorazione, delle pitture, degli architetti, ma non si aveva lavorato così tanto un po' il senso che aveva questi siti reali nella costruzione delle monarchie dinastiche, almeno nella spagnola, e il ruolo che giocano questi posti desde il punto di vista dell'articolazione del territorio, della configurazione del paesaggio e soprattutto che quello che adesso stiamo lavorando sul senso un po' economico che avevano tutti questi spazi. Come detto, facevamo questa ricerca classica, ma a un certo punto, 6 anni fa, approfittando una convocatoria che aveva la regione di un po' di una ricerca più applicativa, abbiamo cominciato a fare questa parte più di digital humanities, di incorporazione delle nuove tecnologie alla valutazione del nostro patrimonio. Forse anche, che questo è molto importante dire, forse per la nostra gioventù o forse per la nostra vincolazione a questa giovane università, da 6-7 anni che abbiamo cominciato a collaborare con imprese, con aziende, e con loro abbiamo cominciato a costruire o a fare queste ricostruzioni del nostro patrimonio della regione di Madrid, grazie alla collaborazione, per esempio, con Globo Media, con un'azienda francese che era 44 Screens, che fu la prima che abbiamo cominciato a lavorare con loro, e con tanti altri come potresti vedere qua. Questo per noi è molto strano perché non so come nell'Italia, ma nella Spagna è molto difficile che un gruppo di ricerca, almeno nell'ambito degli studi umanistici, hanno questo collegamento con l'ambito un po' empresariale, un po' aziendale. Ma noi da 6 anni che abbiamo questo bel rapporto con tutte queste aziende. Per noi, dal momento che abbiamo cominciato a fare questa valutazione del nostro patrimonio attraverso delle nuove tecnologie, abbiamo cominciato a guadagnare diversi premi che erano molto importanti per noi, soprattutto perché ci davano soldi per fare dei piccoli progetti e soprattutto perché un po' ci diceva che la strada che abbiamo iniziato tempo fa era una buona strada. Anche per me, come si può dire, come capo di questo gruppo di ricerca, quando vado a una intervista con un'azienda che non ci conosce, tutte queste awards che abbiamo vinto, che abbiamo conseguito negli ultimi anni,
è una buona carta di presentazione un po' per la conoscenza mutua. E come ho detto, noi da 10 anni che lavoriamo nella Università Re Juan Carlos, soprattutto intorno ai siti reali, alle regge e le residenze dei nostri re, soprattutto nel 600, nel 700 e nell'800. I siti reali è una parte molto importante del nostro patrimonio. E quello che noi ci siamo reso conto è che è molto importante, ma cioè non si conosce molto bene. Cioè, questo patrimonio che parla di siti reali non si spiega quasi mai nei licei, e quando si spiega è soltanto questa parte un po' dell'arte, anzi nell'università. Cioè c'era come una mancanza di conoscenza di questa parte molto importante del nostro passato, che parla del nostro patrimonio. E se la società non conosce il nostro passato, non lo valorizza, e non sappiamo cosa sarà nel futuro. Noi, come abbiamo detto, in questi primi anni di ricerca nella università, abbiamo cominciato a disseminare il nostro patrimonio, il nostro cultural heritage, attraverso delle maniere più classiche. Ma a un certo punto abbiamo cominciato, come ho detto, a usare le nuove tecnologie. Perché? Perché i nostri studenti, i giovani, usano molto, cioè, non so, però qua non leggono molto un libro in papel, ma usano molto il smartphone, il cellulare. Entonces abbiamo deciso di usare queste nuove tecnologie. Sempre, come ho detto, Royal Sites, siti reali come punto focale della nostra ricerca, e cercavamo di connettare the digital resources con il cultural heritage, sempre in due vie, l'educazione e il turismo. L'educazione e il turismo. Noi usavamo sempre questi siti reali, queste regge e residenze reali, perché pensavamo che può spiegare il nostro passato di una maniera olistica, cioè attraverso la conoscenza di questi siti reali si può parlare da geografia, si può parlare di storia, si può parlare di territorio, si può parlare di paesaggio, si può parlare di politica, di economia, di cultura, di arte. I siti reali sono spazi di innovazione, sono spazi di conoscenza attraverso diversi luoghi, e pensavamo che attraverso di questo aspetto di Royal Sites possiamo parlare un po' di tutto. Vale. Noi in questo parlare dei nostri siti reali, di valutare questo passato, questi spazi, abbiamo deciso di usare tutta questa parte che voi vedete qua. Abbiamo cominciato all'inizio, come vedremo più avanti, una maniera classica, abbiamo fatto ricostruzione 2D, 3D, ma adesso soprattutto usiamo Minecraft, usiamo la ricostruzione virtuale e usiamo molto la multimedia come maniera di mettere in valore questi luoghi. Noi, quando abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo visto, c'era nella Spagna dei contenuti digitali che parlavano della storia. Ma a volte erano molti contenuti digitali che parlavano della storia, ma che non si faceva dalla università. Cioè, erano contenuti che forse visualmente erano molto gradevoli, erano molto chic, ma a volte quello che raccontava non era veramente, o non raccontava davvero la realtà. C'è come un dibattito molto importante sul rigore, cioè si dice che un po' se hai molto rigore storico è una cosa che è molto, molto noiosa, ma invece se non ha molto rigore storico è una cosa molto, molto gradevole,
che arriva a più persone. Noi dal minuto 1 abbiamo deciso di farlo tutto con rigore. Cioè, se noi non abbiamo informazione, per esempio, del colore di come era una porta o una finestra, quello che facciamo va in bianco. Non facciamo una ricostruzione astorica, perché noi pensavamo che siamo un gruppo di ricerca dell'università e non possiamo fare questo. Come ho detto, in questi ultimi 5-6 anni, in collaborazione con questi negozi e aziende e con le persone che noi abbiamo con contratti o con borse di studio che lavorano con noi, abbiamo fatto questa ricostruzione del passato attraverso videos, attraverso virtual reconstruction, attraverso story map, attraverso diverse dipinti e mappe interattive e nell'ultimo tempo attraverso l'uso di questo gioco di costruzione che è Minecraft. Si può dire, aspetta, bueno, si può dire che... El sitio real del Pardo de Sassuterreña, Madrid. Lo passo per bueno. Sì, madre mia, spera che tutto va... Vale, si può... aspetta, lo metto qui. Si può dire che il nostro momento che affiancò il nostro lavoro di uso di queste nuove tecnologie fu il MOOC sui siti reali che abbiamo fatto in collaborazione con la Università Re Juan Carlos, che adesso si sta facendo la quarta edizione, che è un MOOC che abbiamo avuto, per essere un MOOC in spagnolo, molto successo. Anzi, 2 anni fa abbiamo stato finalisti del Medea Awards, che il Medea è come gli Oscar dei materiali digitali. È stata, secondo la nostra università, la prima volta che un MOOC che non è fatto in lingua inglese è arrivato a questa parte finale. Per noi questo MOOC è stato molto importante perché molti dei contenuti digitali che sono nel MOOC lo abbiamo fatto noi. Cioè, tutto il lavoro che noi abbiamo fatto prima, quando abbiamo cominciato a lavorare con questa unità dell'università che costruisse questo MOOC, ci hanno detto che serviva tutto questo materiale. Per noi, bueno, questo era molto importante. Si può dire che dopo questo MOOC noi abbiamo conseguito molta fiducia in questa linea di lavoro. Noi abbiamo cominciato di forma molto semplice, come potreste vedere qua, facendo ricostruzione in 2D, 3D di uffici o palazzi o residenze reali. Algo molto semplice che di solito la documentazione e la informazione la portavano noi, ma lo facevano degli studenti che abbiamo in queste borse di studio o che facevano con noi sul lavoro di finale di master o sul lavoro di laurea, eccetera, eccetera. Entonces erano cosa molto semplice e abbiamo cominciato a collaborare con aziende. In questo caso questo è con un'azienda di droni che abbiamo fatto di maniera gratuita, perché noi in quel momento non abbiamo soldi, loro hanno fatto delle gravazioni di 2 siti reali che adesso sono spariti. Noi abbiamo usato, come vedremo dopo, questa immagine per fare le ricostruzioni virtuali di questi due spazi. E dopo questa prima approssimazione si può dire pedestre, molto semplice nell'uso delle nuove tecnologie, abbiamo cominciato un rapporto con un'azienda francese, 44 Screen, che è un'azienda che è specializzata nelle nuove tecnologie applicative alla storia. È un'azienda che nella Francia è molto importante e che voleva aprirsi un po' una strada nella Spagna. Loro avevano chiesto una sovvenzione al Ministero dell'Istruzione Pubblica per fare un progetto che si chiamava Architettura Aumentata, Siti Reali della Spagna. Era un po' più o meno, era come provare a fare un basic project
con tutti i siti reali. Noi facevamo la parte storica, dobbiamo cercare informazioni di tutti i siti reali che erano o sono siti reali adesso o erano nel passato, cercare un'informazione non di più da 10 righe, dopo degli hiti storici importanti, dopo una immagine vecchia o una ricostruzione vecchia e una immagine attuale, bueno, un po' di informazione. Purtroppo questo progetto non fu molto avanti perché la quantità economica che il Ministero dell'Istruzione Pubblica sovvenzionò a questa azienda fu, penso che soltanto il 40% della quantità necessaria, e fu una cosa un po' critica. Ma dopo di nostra collaborazione con 44 Screen, come abbiamo nel nostro gruppo di ricerca 2 architetti, loro usavano la ricostruzione virtuale o la ricostruzione aumentata per il suo proprio lavoro. E abbiamo approfittato diverse occasioni di divulgazione scientifica che ci sono nella regione di Madrid, come la settimana della scienza o la notte dei ricercatori, per fare attività di divulgazione del nostro passato, soprattutto dei siti reali, attraverso questa ricostruzione virtuale. Qua portavamo le persone con una tablet, in questo caso al Pardo, e ci mettevamo una immagine vecchia, una immagine attuale, un po' un posizionamento di come era, e qua più o meno questo era lo stesso, è un po' la evoluzione nella costruzione di questo posto reale, di questo sito reale. Piano piano, non soltanto abbiamo usato questa ricostruzione virtuale, se no 4 anni fa ho avuto la fortuna di guadagnare un concorso e c'era un ragazzo che faceva ghione di cinema. Lui conosceva delle persone che faceva illustrazione per differenti productoras, e abbiamo cominciato con lui un progetto di fare piccoli videos di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, dove spiegavamo il nostro passato, i siti reali. Adesso attualmente abbiamo fatto 9 video, stiamo facendo un ultimo. Questo ultimo è sul Madrid cerimoniale nella epoca di Filippo IV, quando si fanno le etiquetas della monarchia spagnola, e in questi videos didatticos che sono sempre di cartoons, dibujos animados, non mi ricordo come si dice in italiano questa parola, spieghiamo per esempio la storia della città del Principe del Pardo, spieghiamo la storia del Pardo, spieghiamo le storie delle aziende reali, spieghiamo la storia della Casa de Campo, eccetera, eccetera, eccetera. Bueno, queste sono le immagini tal, e qua, bueno, soltanto per vedere un attimino, bueno, pues questi video che facciamo. En 1783, Carlos Questo video che facciamo. III ordenó levantar en el Real Sitio del Pardo una nuova casa de campo y caza para los príncipes. Come potreste sentire, la gravazione dell'audio è nostra, non ha una buona qualità, soltanto in 3 video. La gravazione si è fatta nella unità di produzione di materiale digitale della università con un attore che aveva fatto questa gravazione, ma purtroppo non abbiamo soldi per farlo con tutti. Bueno, avete visto un piccolo... in questi ultimi 2 o 3 anni che abbiamo un'altra persona, questi architetti e anche delle persone che facevano la ricostruzione virtuale, abbiamo fatto la ricostruzione virtuale di 2 siti reali. 2 siti reali, uno è questo del Palazzo Reale di Balsain, che questa sì, è una veduta di come c'era nel 1750, e questa è una immagine attuale da 2 o 3 mesi fa di come è adesso.
come adesso, e questo, come avevo detto, e questo è un altro fragmento di questa impresa di droni, questa azienda di droni che hanno fatto queste gravazioni che poi noi abbiamo usato per la ricostruzione virtuale. Queste sono diverse fasi del progetto di ricostruzione virtuale, e qua potresti vedere un po' sempre che noi, come ho detto all'inizio, non abbiamo informazione vera su cosa c'era, non c'è nel video, o si è lasciato in bianco un po' perché non abbiamo questa informazione. Questo l'abbiamo visto, e questa è la prima ricostruzione virtuale che abbiamo fatto, che è un altro sito reale, che è il sito reale dell'Isabela, che è l'ultimo dei nostri siti reali, e che è un sito reale un po' speciale, è dei inizi dell'Ottocento, e ha un senso fondamentalmente di produttivo agricole, e poi un po' una casa di bagni. È il primo posto reale che avevano il nostro re, dove i re andavano a prendere queste acque medicinali. Entonces, con la documentazione che abbiamo visto in archivio, con le vedute dei bambini, eccetera, eccetera, e anzi con la passeggiata che abbiamo fatto un paio di volte in le ruine di questo sito reale, abbiamo fatto la ricostruzione virtuale di questo posto che non esistono più. Bene, vedremo qua di nuovo il video. Oh, c'è la musica, però no. Questo adesso è tutto sparito perché c'è negli anni 50 del secolo scorso si è costruito si è fatto in questa area un lago, cioè se c'è l'acqua è tutto annegato, non si può vedere. E questo che avevo detto, che quando noi non abbiamo informazioni lasciamo tutto in bianco, perché non abbiamo nessuna informazione su. Questo è il video breve, abbiamo un altro più lungo che dura 9 minuti, che è più tranquillo, ha più dettagli, ma questo è un po' veloce. Bueno, la ricostruzione. Come poi dirò il nostro indirizzo. Bueno, altre sempre ricostruzioni virtuali, abbiamo fatto anche queste più piccole per i ragazzi delle scuole, e dei edifici piccoli che ci sono nei nostri siti reali. Video, come ho detto, soltanto voglio mostrare 2 minuti di questo. Di la casa de campo, situada en el corazón de la ciudad de Madrid, cerca del Palacio Real y a orillas del río Manzanares. El real sitio de la casa de campo es en la actualidad un parque histórico de más de 1.500 hectáreas. Noi abbiamo imparato, quando abbiamo fatto tutti questi video, che all'inizio noi vogliamo mettere molta informazione, e ci siamo reso conto che le immagini anche parlano. Entonces, a un certo punto il guione per fare questi video di 2 minuti e mezzo non sono di più da 20 righe, perché sennò è molta informazione e non si capisce bene un po' le immagini, e poi
per gli studenti che noi usiamo questo video, come dirò alla fine, nelle scuole non capiscono molto bene, e anzi, come si deve mettere molta informazione, va molto in fretta, molto rapido, e non si capisce bene. Un'altra, quello che avevo detto, abbiamo fatto queste mappe interattive, questi dipinti, e approfittiamo la informazione, i grafici, i dipinti che abbiamo fatto in questo video didattico per fare queste mappe interattivo, che è una maniera anche di spiegare di spiegare il nostro passato. E un po' questa immagine è un po' fatta apposta, perché abbiamo deciso che tutta l'informazione deve essere veduta in una tablet, cioè si può vedere l'informazione che abbiamo visto. E per ultimo, la ricostruzione di Minecraft. Abbiamo fatto la ricostruzione di 2 dei nostri siti reali che ancora ci sono del patrimonio nazionale. Abbiamo fatto la ricostruzione del Real Sitio del Pardo, che l'ha fatto un collega architetto che si chiama Pablo Prieto. Qua ha costruito le immagini del nostro re Carlo III, che fa un po' la visita alle persone che vogliono conoscere questo sito reale. Vale? E questo per noi è molto importante, perché abbiamo cominciato un progetto di fare un'aula Minecraft con gli studenti di maniera volontaria, per un po' fare la ricostruzione di diversi posti che pertenecevano ai nostri re. Questo progetto lo vogliamo fare, o lo stiamo facendo, nel nostro campus di Aranjuez, che è una villa che nasce intorno al Palazzo Reale di Aranjuez, e ci sono tanti palazzi, tante residenze, tanti ospedali che si spiegano che è un posto reale. Il nostro desiderio è che fare la ricostruzione per parte di questi studenti di ognuno di questo. E questo è l'ultimo, che ha si può dire una migliore qualità, una migliori qualità. Dopo loro 2, secondo me hanno detto, ci sono propriamente nel gioco, che possono scaricarlo e giocare con questa parte. Questa è la massima nitidezza che ci permette il progetto. Come non vado bene di tempo. Ci sono aspetta, un'ultima cosa che vi voglio mostrare. Esco di qua e vi porto le ultime cose che stiamo facendo. Sono le story map, che abbiamo una geografa, e abbiamo fatto, questo vi mostro l'ultimo, abbiamo fatto 5-6 story map, dove spieghiamo un po' il nostro passato. Sono le story map che abbiamo fatto sui siti reali nella Spagna, siti reali nell'Europa, siti reali a Torino. C'è un po' di spiegazione, ma soprattutto questo sono dove si prendeva l'acqua a Madrid. Sono piani che si ricostruisce in 3D. Sono i diversi viaggi, tipo avvicinare, tipo allontanare, c'è l'informazione. Qua. No, secondo così. All'informazione, cioè, è molto utile per spiegare una parte della nostra storia. Come vado male di tempo, mi metto di nuovo la presentazione. Già sta. E per concludere, devo dire che tutto questo che noi facciamo non rimane nella università. Noi tentiamo di
questo lo facciamo in collaborazione con un'azienda che loro usano questa parte e abbiamo conseguito diversi accordi economici dove loro ci pagano per fare la parte storica o per sviluppare un po' il progetto, ma il secondo elemento importante del nostro uso di queste digital humanity è le scuole. Noi tutto questo che abbiamo fatto non rimane nella università, non rimane in un computer, non si usano soltanto per spiegarlo in un convegno con cari amici, ma noi abbiamo un accordo di collaborazione con la Fondazione Yehudi Menuhin in Spagna, che è una fondazione internazionale che c'è anche nell'Italia, ma nell'Italia ci sono diversi nomi, c'è un altro nome che è Muse Italia, Muse Torino, Muse Roma, Muse del Fermano, no? E noi usiamo tutto questo che vi ho mostrato, lo usiamo nelle scuole pubbliche della Comunità di Madrid. Lo usiamo, questa fondazione ha un accordo di collaborazione con la regione per sviluppare un progetto educativo che si chiama Muse, che è l'unico progetto educativo che si fa in orario scolare. Cioè nella Spagna è molto difficile lavorare in un centro pubblico in orario scolare, è praticamente impossibile, ma noi possiamo farlo perché siamo in collegamento con questa fondazione e usiamo tutto questo materiale digitale un po' per spiegare il passato e poi loro con questa spiegazione, l'artista della Fondazione Yehudi Menuhin, uno di noi o uno dei nostri borsisti o persone che lavorano con noi, fanno delle diverse attività che devono lavorare. Tutta la informazione sulle cose che noi abbiamo fatto, tutte le nostre attività di Digital Humanities, potreste incontrarla nel nostro website proiectocinter.com e anche nel canale di YouTube che abbiamo costruito 3 anni fa, se non mi ricordo male, dove mettiamo tutti i video e le ricostruzioni virtuali che abbiamo fatto. Senz'altro, grazie mille, chiedo scusi perché penso che ho parlato un po' di più, 5 minuti di più, grazie mille per il vostro tempo. E chiedo di nuovo scusi perché ho parlato italiano invece di parlare inglese. Thank you very much, Felix, for talking to us about the Sinter research groups. Hopefully this example will give us ideas for our projects. And thanks for illustrating the experience of this interdisciplinary research group at the Universidad Rey Carlos, which allows us to understand how, starting from an historical research based on the study of documentary sources, the impact of digital humanities and information and communication technologies can offer the new generations different approaches to the knowledge of the cultural heritage of the region of Madrid and beyond. The use of virtual reality and interactive maps applied to the knowledge of the royal sites combine needs aimed at education, but also at promoting tourism, raising questions where the role of the historian becomes fundamental. We now have time for a 10 minutes break, Massimo. Only 10 minutes because we are quite late, so 10 minutes, no more, please, because we have to go in a good way and to leave time for the discussion, I hope. Well, until so
See you soon for 5 minutes or 10 minutes. 10 minutes. Okay, 10 minutes. See you soon. Hello everyone. Will be later.